Twataaisya na maundu ma Minista tunene maundu ma Mbesa. Minista wa kinandu Njuguna Ndung'u easya kana Silikali nikuendeea na Kukova ilovia kuma Nthi Sya Nza nginya yila ikwailya ukwati na kwithiwa itonya kwiyiungamia. Aineenea kauntini ya Mombasa kavindani kana watwaaisya kiikalo mwanya na komitii ya ilovia mbungeni ya Senate Njuguna niwaweta kana kwa oyu Silikali ndina ilovia syakuya na pala wamenda ayumbe na mangavana kwithiwa na umesyo maundu maisyoba. Angelina ni wa Muse. Njuguna Ndung'u kana kwa oyu Silikali ndina ilovia syakuyana vala wamenda ayumbe na magavana kwithiwa na umisyo aiweta kana nimaendeea na kutumia nzia kivothikonyo sya kukitana na ucha na kukilya ukwati. It is something that we have to resolve. We have a resource constraint. Hatuna hera, lazima tujisaidie. Lakini tukipata hera yote yatawezekana. Lakini kwa sasa tuko na shinda ya hera. Tumetoka mbali. Huyo upungufu itakuisha, lakini hatuwezi kusema leo ama kesho itakuishia, lakini tutatatiza hiyo shinda. Kwa unaishi kwa hii nchi lazima ujue hayo, lakini tutangoja, tutapata suluhu na yote yatawezekana. Nukuetakana ni vatonyeka mathie makaendeea na kuongeleka ni kwithiwa nthi ya Kenya ni kuendeea na Kukova ilovia kuma mivia ni kivathukanyo Nthi Sya Nza nginya yila kwithiwa itonya kwiyiungamia na kwaiylya ukwati. Bottom up approach is actually saying bottom up economic transformation agenda. For you to achieve economic transformation, you need capital accumulation. So if you cannot raise it domestically, you have to borrow. And that is why it is very, very important. It supplements domestic resources. But it has to ignite the transformation that you require, so that is dynamic. But the point is this, at the current level, we're going to have an effective liability management that will help us and rescue fiscal space and signal fiscal consolidation. That fiscal consolidation will further signal debt sustainability. Njuguna ni watetea vanene walanyiwa Hustler Fund itino wa Seneta Mwolote na chama chawe Pashakila Abdalla kumukule ni atawalanye uva nito kumuna mwanenthi valale sekanani nzia imwe ya kukitana na uchana kukilya ukwati ungua muvango wa Silikali wa bottom up. When you are enabled, you can borrow at reasonable rates. You can actually create a base of assets that will allow you to escape cycles of poverty. And that is the most important thing about credit and affordable credit. That you can actually accumulate a range of assets that help you in times of difficulties. You can ride over those shocks. That's why we are emphasizing the intervention of the Hustler Fund. It's actually an intervention in the credit market. It will allow you to borrow, invest, and then as you increase your asset base, then it means that you are going to escape cycles of poverty and you are going to progress. Kavindani kau wawetakana muvaka Silikali kakwati ya na mivia kivathukanyo ya kimbene cheloloni cha kukilya ukwati na kuikithya kana bilati ya kimaendeeo ni watwaaisya. What we are trying to do is to look at varieties of solutions. It's not one solution, diverse solutions. Government cannot be the only supplier of the investments. We also have to ignite private sector. By the way, once we ignite the private sector, we are actually going to be encouraging the growth poles to actually move in that direction. So I said that infrastructure is very, very important in Kenya today, and it's the same in African economies, because one of the most important things they do is actually to lower transactions cost, and which means enhancing the profitability of private investment. So it has to create that complementarity, and that's why we have to do everything that is possible to make sure that we step up infrastructure, including the stored project. Those are areas that we're going to cover. Ikomana yeye amedhinya ile ya komitii ya Senate ya ilovia na kuvangithya budget ya tetevama muvia kivathukanyo wivu muvia uwa kinandu controller of budget ovama na muvia kuwania ukwati kana commission on revenue allocation kunana nisi ya maundu kone budget otaundu mwane kivila wa komitii Ibrahim Ali Roba ukuelesya. Apart from that, we also engaging with key stakeholders like National Treasury because our functions involve also oversighting the National Treasury, CRA, among others, and not only from oversight perspective, but more in the area of trying to get to understand their roles and responsibilities and the policy direction of the government
because it has everything to do with how budgeting and planning is going to take shape, because what the current government has promised to deliver will take shape in the budget, and we need to understand all of those issues. Muthenyani wa uni komitii ikakumana na mwane kivilo anzama ya magavana ani mumbi wa iguru na ngwatu ya kimama savu kana East Park. My vice chair, the team from parliament. Ngilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.